Hello and welcome to Östersund, Sweden, the winter city. A proud host to many sporting events. This week, the home to the World Mixed Doubles Curling Championship. We're down to the very last session at the Östersund Arena. And for our final live coverage game from here, this Saturday, Switzerland will play Russia in the gold medal game. My name is Sander Ulvåg and I'm joined by our mixed doubles expert, Kimberly Tuck. Good afternoon. Good afternoon, Sander. Teams are just getting ready. They've had their pre-game practice. We'll take a look at how they got there. Switzerland beating Hungary in the quarterfinals, then Canada. Russia beat Sweden, and then Korea in their semi-final. And that is the gold medal game. Korea will play Canada for bronze. Let's meet the teams. For Team Switzerland, Sven Michel, playing alongside Michel Yecki. Their team coach, Sebastian Stock. For Russia, Daniil Garachev, playing with Maria Komarova. And Team Russia is coached by Vasily Gudin. Rules of play, Kimberly? Each team is made up of 2 athletes, 1 male and 1 female. There is 1 pre-positioned stone per team placed per end. Each team will have 5 stones aside. The games are 8 ends with 22 minutes of thinking time per team. The first thrower will throw stones 1 and 5. The second thrower will throw the middle stones 2, 3, and 4. The players can switch positions at the conclusion of an end. No takeouts are made on any stones in play until the 4th played stone at the end, and each team is given 1 power play per team per game. Oh, thank you so much for that, Kimberly. No problem. Well, hope you've watched some of the action so far. If not, this is a great time to tune in. Gold medal game, Switzerland, Russia. Some exciting semi-finals earlier today. The teams are just waiting for the call to get onto the ice and get this party started. And there we go, that 1 minute mark. They'll have their last few practice slides. The pre-position stones are up. Switzerland won the draw shot challenge before this game, so they will have the hammer, the last stone advantage. 8 ends to be played. Die letzte Mission. Last time. It's calm before the storm. Teams are just kind of getting ready. Switzerland will play the red stones this afternoon. Russia throws the yellow. Da. So that red stone in the back 4 belonging to Switzerland. Russia will throw the first stone of this game. The player to throw stones 1 and 5 for the Russians. We have Maria Komarova. She's turned 20 this very week. A long curling career ahead of her. Could be a world champion already at 20 years old. Yeah, that'd be quite the birthday present. So just coming up a hair short, would have liked this one in the 4-foot, but is in front of that back place stone, so will be used later in the end. Michel Yecki playing a fantastic game in the semi-final versus Canada. It'll be very hard to beat. She keeps that up for this one. Freeze, Michel! Kan je me voorbij na? Nee, kom niet voorbij. Oké, freeze, is goed. Deep top. Good start there for Switzerland, looking to corner freeze on the top of that yellow. Again, always trying to keep the angles in your favor.
Russia will attempt to go around those two rocks at the top of the house here, try to get one frozen to the back stone in the forefoot. Daniil Garachev. Sweep. Линию надо. Да. From St. Petersburg, both the Russian players. Sweep. From there, Давай. Дом. Да. This one just coming up short. Slap просто. Slap просто. Immer nur Bieste, Vierfuß! Ja, finde ich gut. here is Sven Michel, 29 years old. Took a year off last season, Ah, saved up some cash, Okay. working as a bricklayer, Ja, ist ab von Linie. and this season focused on mixed doubles alongside Yeki, dann ist gut. playing a lot on the tour. Wow. I think that focus has really paid off as they're now in the final of the World Championship. Yeah, these two work really nice together. Ah, Ja, da nur hier. Diana. habe ich für fast 14,8 kann schon probieren. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr das So good positioning there for Sven. Russia will be now attempting a board weight shot here to try and push their yellow stone onto that red stone at the top of the button. Sweep! О, какой вес! Sweep! О, нет, не валит. Don't want to catch it too thin. Nicely done. Да. Убирай. Убирай. Great weight there. Meer, hè? Wenn wir hier. Ja. Oder erst gleich handeln eigentlich, aber... Spielt absolut keine Rolle, welcher Handel, oder? Wer was? Nehmen wir doch drin, den kennen wir jetzt gerade. Vor 8. Ja, vor 8. Lang ist gut. Did win the World Mixed Doubles Curling Championship back in 2011, Sven, Okay. Vor 4. with a perfect record, 10 wins, no losses. Preis. Won't be able to do that again this week. Okay, whoa. Lost to Italy in the group play. Ja. Actually gave up a 4 in the last end as they were up by 3. The only real hiccup for the Swiss so far here in Östersund. Nice spot there. Good setup here now by Switzerland. Remember, they do have hammer in this end. A lot has changed though with this game in the last 7 years. Yeah, there have been some rule changes, moving the pre-positioned stone from the back of the button to the back of the forefoot, adding the power plays, changing from shot time to thinking time. Вес где-то челай. Да, повнимательнее, если сюда Good пришел. advancements. I think the competitiveness is also increasing a lot. Yeah. Teams are becoming really good at it. Like, we have some expertise teams playing only mixed doubles, and of course, when it was introduced to be an Olympic discipline, it really took off. Наш лучше! Yeah, once it was Там один удар и все. approved to be in the Да, я Olympics, then понимаю. you started to see players focusing a little bit more on just this discipline, playing lots of events in preparation. Team Russia was over in Canada at a few events, had the opportunity to play them. Чуть сильнее. 4 за. Sweep! О, это мимо! Пока мимо! Валить! 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 Свой. Just looking to kind of unlock that a little bit. Don't really want to roll off those. Going to leave an opportunity now for Sven to remove both those yellow stones Ah ja. So. Zuerst der with the Gelbtreffer, shooter and wenn's pushing the geht. other red onto the other yellow. Ja. Some weight coming here, I would suspect. Let's go, Sven.
ладно, посмотрим, что Well, Sun делать. can throw it pretty hard. Думаю, придется вести We салт. saw into the semi-final. Don't think he needs to throw his maximum weight at this. But big enough to get a couple of yells moving. Wanting to catch a yellow first here and then kick the red across. Was it enough? 6-3? Yeah, not 100% as planned, but it works out. Из колодки покажи, куда мне попасть, чтобы было... Вот сюда, ты же видишь сама. Я говорю, из колодки виднее. Russia's going to take on the double here. It's the last stone of the end. Хорошо. Да. Yeah, big pressure on Russia early. Maria Komarova also throwing some big weight here. Trying to spell a few reds. Да! Да, Свип, да. Karachev on the sweep. Да. Only gets one. Прости. I believe Switzerland lying two. Yeah, looks like Switzerland's 2. So straight draw now for their third point. This will be a nice start for Switzerland in this game. Kannst du den Alt nehmen, spielt keine Und wir Rolle. nehmen den Alt. Plötzlich bleibt er draussen. Okay, das ist auch gut. Weißt du, wenn ich an diesem Gelbchen ankomme, sind wir dann nicht mehr Ja. second. Kannst du ihn gleich spielen wie die erste? Ja. Gut. Ja, komm, wir spielen den Alt. Das ist Gehst du besser. da genug Eis, oder? Ja, Mitte 12. Ja. 8 Fuß. Ganz 8 ist gut. Let's go. Last stone of the first end, already Noch ein bisschen geben, gell? a chance to score big for the Swiss. Throwing out turn at this. Linie ist super. Michel Linie perfekt, Sven. liking the line. Just down to Sven to judge the weight here. Find the 8-foot, looking pretty good. Yeah, this was a really nice start for That's right. Switzerland. Probably exactly how they would have liked to start the game. 3 points on the board for Switzerland. We'll be very happy about that. But now Russia will have the last stone in the second. We'll see how they answer back. Michel Yeki getting us underway on the second end. 3-0 lead for Switzerland. Tee. Linie, Tier. Lang ist perfekt. Tough to give up a 3 of that first end, or are you used to Achtung. the Hinter big ends vier. now? Nein. Hinter You 4, play a lot of Michel. mixed doubles. Yeah, I think you Top look at the 3 as a 2 as you would normally Gut so. in the 4 men's and women's person game. Lots of game left, obviously, but Russia won't be too phased by the 3. They'll be expecting to put some points on the board here in this end.
It is a younger team, the Russians. Шесть Still за. not out of juniors, Maria Komarova. Гард разводим. Свип. A bit of pressure. Свип. Свип. And a disappointing start, of course. Да. Хорошо разведем. try and overcome that. Да. Оттирай свой. Just over curling here. Trying to split the guards as much as they can. Always trying to get everything out of each shot in mixed doubles. Drei. Drei, super! Drei. Wir gehen Länder genug, habe ich das Ja, ich Gefühl. habe das Gefühl. So wie der Rot. Nein, nicht viel, hä? So, Nimm genau viel. wie der Rot. Wir gehen zu viel. Ja. Looking to That's keep not this slack, guard no, in but it's long line shot. with that red stone. Sitz. Попробуем достать. Just over curls a little. It's going to Okay, have I'll give Russia a chance here to access that Ja, ja. red stone on the back of the button. Da erste, zweite, dann kann man die noch mehr. Weißt du? Если что так. Sebastian Stock, coach for Switzerland. Played for Germany himself at the Olympic Games in 2002. Also two-time European champion. Moved to Switzerland later on. Lives there with his family. Lots of experience on the bench for the Swiss. Борт. Yes. Легко. Свип. Bit of a spinner from Garachev. О. Taking a lesson out of the book from Tomi Rantamäki of Finland. Да. Trying to hold this straight through the port. Да. We'll catch the back one. Wow. Did that come ever close to the guard? Там сложно было. Да. Ja, die war 11 gewesen. Also wenn du Was viele noch gut kommst, ist gut. Ich komme nur hart, ja. If you've been to an event or two in the last decade, you would have seen him. He's been pretty much everywhere, coaching the Russians, sitting next to Dan Raphael. He's also been coaching around the world. France, China, Italy, Czech Republic, Turkey, you name it. Vasily Gudin, mostly known for coaching the Russian men's teams, but has coached at the mixed doubles curling championship now since 2016. Soll ich von dieser Seite? Probier. Musst. Weiter. Trying to get this one to curl, get past the guard. Nice weight control there by Sven. Вот сюда. Гес, такой же будешь делать? Нет, как у него сейчас. Надо мягче. Четко такая же. Окей? Чуть больше. Чуть-чуть больше. Хорошо. О, So board weight. Чуть меньше. легко. Свип. О, нет, Даня, нет. Свип. Да. Держать. Да, Ерол. Неплохо. Окей. Раньше. Doesn't get the roll they wanted. It's going to leave that in the hole there. Accessible. It's going to be playing a quiet weight shot at this as well, though. Can't believe they made it through this port. It's Well, pretty 3 tight times in a row. port. Let's see if Sven can do it again. A little in out here with his throw. This one's a little bit more weight than we saw from Machen wir, Daniel. etwas machen. Nein, probier. Kind of had the feeling a miss would come through that port. It comes here. A chance for Russia now to sit up for a multiple score. Ein bisschen schnell, das wäre gut. Если я толкну чуть-чуть внутрь, тоже будет. Да, нормально. Как ты постановку кидал, так?
8. Чуть-чуть же поставлю. Окей. Тэп тоже нормально. So looking to play around that red center guard Тэп there. внутрь. He's a little Или heavy. просто They can draw. play the split on the 8 one in the футов top матч. 4. Line's going to be important on this one, obviously. Контакт. О, это очень широко идет пока. Свип, свип. Линия очень надо, очень надо, очень надо, очень надо, очень надо. Да, 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 да. Да, вот. Going for weight now. Лучше, лучше. Ой, sorry. That's fine. That's fine. That's No fine. problem. Again, coming extremely close to the guard. Og så hakk. Ja, goed. vind ik goed. Og wenn wir ein bisschen rausrollen, liegen wir ja. Also, Ja, ja. Gets that one right around the guard, though. let's go. Das ist schnell für sie schwierig. Für Probably hoping to leave a bit more of a stagger, leave it a little half checked, so that Switzerland can only see half a rock on both the yellows. Now they might even have a chance to ist gut. make a play on the shot stone, Ja, ja, maybe precies. even nudge a little bit undercover. Not sure if Jackie can see the inside of the stone. It's pretty snug. Yeah, I think it's just covered enough there. Should be looking to remove this stone first of all. Keep her shooter around. Gut. Played mainly draws in the semi-final. Michelle Jackie played one hit. This is, needs to curl. Does a jab. Gut so, Michel. It's fine. Yeah, Tipptopp. works out okay. Hits it thin enough to avoid the jam in the back. Looks like her shooter would have sat anyway, though. Я так же едем. Так же, как на раскатке. Да. 8-8-5 будет хорошо. Хорошо. So draw here now for Russia for 2. Поеду чуть шире на Gets them 9, right back in the чтобы game. точно пройти. Окей. Все камни. Needs full 8 foot. Восемь, 2. Вес хороший. Линия тоже. Линия супер. Помочь? Да. Big sweep coast to coast from Garachev, not looking too panicked, just keeping this one alive. As this enters the forfeit for 2. Two yellow. Ja. Nice strike back by Russia. 2 points on the board. After giving up that 3 in the first, the score is 3-2 for Switzerland through 2 ends of play here in Östersund Arena.
gold medal game, Switzerland, Russia. Линия супер. It's a 3-2 game so far. Да, 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 да. Гард. Potentially we've played 25% of the game already, and it feels like we've just started. Yep. Game does go by quickly. Давай здесь. Давай, давай, давай. We play 8 ends, although the scoreboard might confuse you a bit. 9 is possible. Actually, 11 would be possible, Oder willst du happen? but Das ist auch knapp. a blank end is very rare. Wenn wir zuerst Freis machen. Ja. In mixed doubles, I believe we only had 1 blank end in the entire championship. Yeah, usually it happens by accident. Teams don't want to blank the end because they lose the hammer. Speelplaats. Lang ist super. Achtung, Linie. We have seen double extra ends in men's and women's play sometimes. I'd be surprised if it have happened in a mixed doubles game ever. I can't think of any that I've ever heard of where they've actually gone to 2 extra ends. We're quite a bit away from getting there. Okay. Наш лучше. Я понимаю. Что ты хочешь делать? Туда. Сюда? Yeah, Gabe, a Такое little bit себе. upset Гард, about the angle. хочешь? Wanted to sit a bit more on the corner. Yeah, I would Куда? have liked to have been able Мне to нравится access it a карта, little more. With it being fully buried, it's not going to be as А easy почему to тебе приз use. не нравится? Куда? Глоб! Потому что чуть не в линию, и там все разобьется. Мне приз нравится. Меньше льда. А? Меньше льда. А. Еще. Мы же гард ставим. Да. Это мягко было. Вес хороший. Не проходим гарда. Свип. Свип. Можем... О, нет, Гард. это в гард. Already a world champion, Daniil Garechev, winning the Это World просто Mixed было Curling очень мягко, я бы Championship, сказала. the 4-player mixed, that is, in 2016, А, on home soil in Kazan. Ja. Wollen wir auftun? Ja, je wil het altijd. Ich glaube schon. ну что тебе представилось? Я тебе еще раз говорю, если я ставлю фриз не в линию, он просто пробивает, остается всех раз. Наш фриз вылетает. Ну сейчас наш фриз идет в желтый, в красный. Он бы и так туда шел, но... Мне нравится гард такой же, начало дома, но я не знаю, почему так свалило. Так Просто было очень мягко, я тебе сразу сказала. очень слабо едет. Gonna get a look at Ben's upweight hit here now, trying to remove both those guards and roll his shooter, runs it back into the house, rearranges the angles. And all of a sudden, you have a very open end. Борт. Yeah, Switzerland has hammer here, so У тебя в первом энде был контроль, может, they'll ты be looking контроль to make будешь sure they can делать? score. Try to keep the lead on the Нас board. Сей тоже устроить, нам нельзя перевал. Я понимаю. Russia just looking to remove this red stone here at the top of the 4. Свип! Очень надо, Даня, очень надо! До конца не бросать! Есть какой? Оу! Легче! 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 Ролл идет супер! Play a little bit of a roll. Это контроль. Молодец. Dus die 2, Kou. Ja. Können wir noch, oder? Ja. Switzerland's going to play the freeze now. Try to set up a deuce. It's to be perfect, though, because Russia does have access to that top yellow stone on the 8-foot that they could run back onto it if they needed to. Lang ist gut. Linie is ook goed. En de knap, hè. Lang ist gut. En de knap, Linie. Ja. Linie ist gut. Lang ist gut. Linie is goed. Ja. Tap ein bisschen. Wow. This one's starting to make its move. Nee, It's nee, a nee, little nee, bit nee. warm, needs to sit. Ist nicht schlecht. Wants to get as far as they can on that yellow. Gaan, 7. Safe.
See them see Russia going right for that run back. Можно не стей. Можно чуть от лба. Хорошо. Stay тоже good. Runs it straight back and removes the red and yellow. Will be fine. Oh. 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 It's the jam that Switzerland was hoping for. Оставь. Hui. Knapp, hä? Eher ihre, hat die jetzt gesagt. From here, it looks like red shot, Thanks. but Ja. Ich glaube schon, Mensch, nicht? let the players Yeah, but decide. that's okay. Just see this one gets a müssen little bit fast wide. anmachen. Would like to hit a little bit more of Aber that. von innen, oder? Try to squirt that one and the backing and leave their shooter there. Elfi auf der Linie, was meinst du? Denk mich gleich. Ja, nein, ist gut. Sonst mache ich das auch, wenn er von Anfang an kommt. Ja, auf die andere Seite wäre schon cool. Ja, ja. So close Very enough good, that Switzerland's going Findest to du gut? Ja. need to remove this to sit there too. Das Mühe mehr. And control weight, board weight. 11. This one looks a little wide though. Achtung. Massi. Nein. Ja. Nee. Ja. It's curling now. Oh. Ja. 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 Go, 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 go. Nice line call there. Sven did not like that when he let that one go. No, it looked really wide, but must have just caught some of that fresh pebble in between that line there that we don't see very often. Genau, das ist gut so hergerollt. Sitting 2 now. Tak. Polka. Свип! Свип! Очень надо линия! Да, да, будет ролл! О, о, нет! Да, 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 да. Окей. Wieder drauf. Not sure if they were playing the double right out of her hand or whether that just started to over curl, so they went to plan B. Maybe playing a little hit and roll. Not sure. Removes that one stone anyway. Leaves Switzerland now with a draw for 2. Some pretty good draw weight out of Michelle today. So I expect this one to be close and perfect. That is open of an end you will see in this discipline. Should be pretty routine. Go, go, go. Keeping it alive, bringing this one in. 2 points for Switzerland. Only multiple scores so far in this game. That is now a 5-2 lead for the Swiss through 3 ends. Hey, wenn wir da noch 2 draus machen.
Perfekt, so wie vorher. Genau bis dran. Linie Ende ziehen. Ja. Bis dran. World Mixed Doubles Curling Championship in Östersund, Sweden. Gold medal game. Hinter 4. Switzerland again leads by 3. Gut so. Good start there by Michelle. A little bit of an overcurl, but brings it right down to the yellow stone, so Siehst du besser vor Linie. keeps the angles in their favor. Больше, 8 за. Будет садиться, но пока лоб. Легко. Свип. О. О. Шире идет. Свип. Свип. Нет, не валить. Нормальный свип. Нормальный свип. A little bit of a tap there. Нормально. Ты просто в конце валил, и уже все. Потому что ты сначала говоришь, что шире, я уж перешел, что мне надо было. Bis an uns oder bis an Geld? Immer bis an Geld. Okay. Switzerland looking for the corner freeze on that yellow stone on the side of the button. Beißen, Dani muss er. Ist gut. Hat er. Hat he. Viel Görle. Hat he. Viel Görle. Sven will be Hat he. stepping into Hat hinter 4. the cruise team Wir würden auch gleich next drauf season. gehören. Hat hinter 8. Claudio Petz stepping away from the Können wir game. den 3/4 treffen? Sven will Ja, machen wir. Ui, fill their spot at third, presumably. Да. 13-0. I think he'll be a Я decent кидала replacement. где-то так. Yeah, I think all the sweeping he's been doing at mixed doubles over the last season is Наш лучший gonna пока. help when he moves over to that vice position. They'll be happy to see him sweeping well as well, I think. Мне кажется, надо свип. Вес какой? Вес чуть больше. О, линия супер. Чуть больше, Стеф. A little bit of a tap on this red now. Легко. Try to roll inside. Лоб идет. Да. Да. Еще. Moves the red a little further than I think they would have Wenn ich etwas liked. sehe, könnten wir den Triple machen. Sonst wäre off, Ja. oder? Ja. Aber ich sehe selber nichts. Taking a look at the bronze medal Ah. game. Ich würde sagen, Korea entweder leads at tappen wir oder wir spielen den 2-1. Rahmen. Only singles on the Jetzt board war die letzte there so Chance far verloren through haben. 3 ends of play. Currently in the fourth. Wie magst du tappen im Auto so? Es ist einfach hure heiß, wenn wir echt gerade drauf. Wenn wir den Rahmen machen, muss er ja etwas zutun, aber das ist für dich einfacher doppelt. Ja. So not sure if they're playing the pick. I don't think they can see enough of it from my angle here. Muss ganz So wenig hier possibly drehen. running the guard back in, trying to make the double. Shooter now, shooter. This one just over curling. Definitely trying to run it back into the ones in the forefoot. Что делать? Шестый дабл. Лоб. Так, как ты показал, не будет, конечно. Не, я понимаю, что этот сюда Мне пойдет, а нравится этот чуть-чуть чуть-чуть. туда. Мне не нравится сюда. Это я понимаю, но этот камень покатится сюда, понимаешь? Но если мы нормально чуть-чуть толкнем, то он может остаться. Чтобы он шел сюда. Он будет разбивать, но у нас останется это. Вес такой же. Чуть И линия сильней. такая же, потому что... Чуть сильней. Лоб. Нет, такой же вес, да, такой Лоб. же. Лоб. Да, сюда прифризовать. Сейчас чуть поуже, Дань, поехал. Так чуть поуже тогда поставь. So looking to try and tap this front yellow stone just a bit to spill. Сильней.
them into the back buttons for backing. Needs to curl. Что там, хоть трипла, чтоб не было? Свип, 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 свип. Окей. Окей. Könnte hier so den Triple machen. Also so. Der geht ja dann auch. Entweder bleibt der hier liegen oder er spinnt auch. Oder? Finde ich gut. Findest du gut? Finde ich gut, ja. Okay, let's go. So with no guard in play here, you see the teams, or see Russia more specifically, trying to rearrange the angles to try to help so that Switzerland can't just throw a bomb down here and move them all. Wanting to keep that a little bit more on the face, so now he's opened it up a little bit. I think you'll see a lot of weight coming here as well. Yeah, trying to get 3 yellows going, I think. That shot stone might stick around. But the 2 side ones and the very back yellow might spin out. Not quite as planned. No, not exactly as they drew it up, but still works out. Michel, du musst schon ein bisschen parat sein. Wanting Yeki to sweep behind the tee line here on one of the stones. She lost her gripper on the way down, so Окей. instead of risking falling, I think she decided to hold up and Такая же линия, вес такой же. Ты в конце сел. Хорошо. Только ошибка в тэп. Those stones might not necessarily come back into play, but yeah, you never know. Doesn't look like it right this second, but Просто у нее тогда тоже будет фриз. Russia with the Freeze. hammer. kind of tempting to make it play out the reds. Pretty easy to get 2 reds out, that's for sure. And leave 4 yellows in there. But showing some restraint. Ошибка в тэп. Линия супер. Только не бросать. О, больше линии, отвалил его. Внимательно, посмотри, куда идет. Playing the freeze on this outside. Sorry, the red on the center line. Sit down. Hier drauf stehen blaue Rote. Almost overswept that one. Yeah, not too bad though, because you have to be very careful if they try anything on those. They could probably lose some reds back there as well, so. Mit Hack. Ich überlege, ob wir mit Doppel machen, aber das kommt nicht gut. Nein, nein, komm, wir tun nur Hack. Ja, das ist eine Frage hier, wie ein Eisgeber hat, oder? Da haben wir hier im ersten Stand 2 Also. Tänze schon gespielt. Gut, ja. Ist gut? Ja. Finde ich gut, Sven. I think it's a nervous Sebastian Stock sitting there. Yeah, it's hard watching. Michel, It's gerade hard noch mal being knapp länger. behind the boards and not being able to have any input on what's happening on the ice directly. So it's Okay, schieß mit die 4. another part of the coach's job to be Ja, aussen 4 gegeben. the nervous one behind the boards. Ja. Okay, Gleiche let's go. Länge wie im zweiten. Coaches spend a lot of time with these athletes and want to see them do as well as they can. Schneller. 11. Just wanting to play a little hit and roll here now, try and stay in front of the pile. Wow! Ja! Wow, 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 wow! Nein, nein, nein. Nee! Nee, 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 Never. nee! Tier! Tier! Sehr schön. Passt so. Ist okay. Catches those, that one on the back 12, so И он будет лучше, чем этот точно. Хорошо. Fast. it's a bonus. Конечно. Man geht so ein bisschen mehr ziehen, hä? Ja, noch so lang. Пол камня Just lost it просто. at the end. Wanted Yep. to roll a bit. Делается хак. Да, ну I борт. think they were a little worried they had overswept it a bit on the way down. Essentially the same shot back for Komarova. It just needs to stay in the forefoot with her shooter. Как утром. Как утром. Внимательно только, пожалуйста, там только- валит в конце.
Да. Свип! 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 Оу! Оу! Да не это мимо! 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 Легко, не бросай! Оу! Early big sweep from Garachev. Trying to hold the line. Свип! Да, 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 да! Go back and forth. Should be pretty close. Just needs to roll an inch or two. They do. Great shot by Komarova. And a good sweep by Daniil Garachev. 2 points up on the board for Russia. They claw back again. It's a 5-4 game in favor of Switzerland coming into the halftime break. Teams will be back in a few moments for the second. First end, Switzerland off to a great start. Line 2, Michel Yeki with a chance to draw for 3. Just lightly sweeping this one. Brings it into the forefoot. 3 points and a 3-0 lead. In the second end, Maria Komarova and Team Russia with a chance to answer right back with a score of 2. A nice draw from her as well. Finding the forefoot for the deuce. And it's 3-2 after 2. Another 2 points for Switzerland in the third brings us to the fourth. Russia looking for a tiny hit and roll for the second point. That is made. And it's a 5-4 game through 4 ends. And taking a look at the scoreboard and the percentages, we see Switzerland out shooting Russia so far, but Russia certainly hanging in there. Had a bad start to the first end, but a couple of nice deuces up on the board.
These are all the medals that we're playing for here in Östersund Arena. World Mixed Doubles Curling Championship, gold medal game. Switzerland, Russia. The Swiss up 5-4. Maria Komarova throwing the first stone of the second half of this game, fifth end. Можно подвалить, если... Свип, 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 свип. Лучше сделать, обязательно. Wanting to get this one right down into the forefoot. Good sweep there. Meinst du, haben wir frei Fries oder ein bisschen tappen? Er ist schon das Mal. Okay, ich kann schon probieren zu tappen. Können wir schon mal? Oder? Ja. So hinten 8? Ja. Er ist etwa so viel auseinander. Ja. Halb treffen? Ja. Playing 94% so far, Michelle Yeki. Those are two really good numbers for her from the first game we saw. In this game, she's playing very well. Wanting to push this one out of the forefoot now. Sehr schön. Как ты кидала? Как ты кидала? Okay. Ja. Прижать надо. Russia looking to come down to that back stone now, that back red stone. To freeze on it, sit slightly in front of it. Line will be important for this one. Пока посильнее, Маш. 4 за. 4 за. За чей? Пошел валить, вали, 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 вали. Да, прижать, надо прижать. Не спи. Wanted a little more curl on that. Не был. Что, я посадил или что? Du kannst schon fast nass sein, schon gut. Switzerland will need to make a play on it. Genau, auf die Centerline kratzen. Dann spiele ich aber nur Backline, oder? Ja? Darf ja mal ich dürft. Nur hinten 8 oder so. Hä? Gut. Both the camera up there and the coaches will record this game. Findest du Gut, gut? hinten 8. Be able to review something later. Not sure if they'll do that right after Backline ist gut, oder? this game, but maybe Finger 8 ist gut. for next season. I would imagine it will be saved for the first meeting coming back. They may have a wrap-up meeting though. Okay. Debrief, as we like to call it. They'll go over the event Backline. and set their plans for the coming season. Oh! Ja! Oh! Ja! Ja! Voll dort! Voll dort! Voll dort! Weiter! Hast du noch? Das lang nehmen I'm just over curling on them. Не знаю. Может, так же пройдешь? Он пробьет тогда. Ну, у нас останется. Shell calling the line. Ja! Oh! Ja! Ja! Voll dort! Voll dort! Voll dort! Weiter! Seemed to make a big move they were not expecting. Das hast du am Mailen danach. Ja, aber du bist schon von Anfang an drinnen gewesen. Also, ich weiss nicht, wenn er ein bisschen hat, weißt, gerade gemacht Ну, не намного шире. Russia looking to follow them down. Был Контакт. плюс. This one looks a little warm right now. I think they're going to try and play a little flop За here. линию. Оу, нет, желтый в лоб идет. Свип. Да, лучше сделать, супер идет. Оу. Подвались. Ставь. Let's finish in that spot. Хороший угол. Schnell könnten wir sie nehmen, aber So, Mensch. ja. So. Also, du siehst von dem auch nichts. Nein. Mia. Aber ich glaube, es wird gehen mit Streifen.
Ich sehe fast nicht, was wir sonst machen wollen. Entweder da oder die Karte auf. Ich will den probieren, weil wenn sie müssen nachtappen und dann hast du den. Also schnell. Ja. Ist gut? Ja, finde ich okay. Da ist ja der Täufer dahinter, oder? Wie? Da außen ist Täufer. Der ist Läufer, ja? Okay. Ich sehe eben nichts, aber es könnte gehen. Ist schlimm, wenn ich die Karte nehme? Ich glaube nicht. We're going to see some big weight coming down here. Going to have to come very close to the guard Weg mich. to get that top yellow. Trifft ziemlich Nase. Ich glaube okay. Okay, das ist gut. Das ist gut. Never got to that stone, but Такая же линия, только вес чуть-чуть побольше. gets the other. Okay. Nicht so schlecht. Jetzt steh mal weg. Ja, und der ist auch noch besser da. Just leaves Хочешь, one можешь сделать так. Russian stone there in the forefoot now. Нравится? Да, да, да. Такая же, как прошлый. Чуть-чуть посильнее только. Вес супер. Свип линия. О, линии больше пока. Вес надо. Будет линия. О, о. Вес надо, не слышишь? Wanting to promote that yellow Болит, stone это очень плохо идет. onto the red at the back of the button, back forefoot area. Вес супер. Leaves Switzerland here with an opportunity to use that red stone to remove that shot stone. Oder du sagst, du spielst es fast eine 10 Nase. Ja, dann komme ich ein bisschen eng und dann ist unsere Geschichte. Okay. Das denke mich ein bisschen heiß. Meinst du nicht auch? Ja, ich sage nur, wenn wir rausspinnen, hat sie hier neben der Leger und liegt auch zweimal Ja, aber perfekt. der Draw muss auch zuerst kommen, oder? Okay? Ist beides Wenn ich okay? einfach ein bisschen übergirle, dann können wir nicht mehr schreiben. Ja. Gut, dann machen wir das. Soll ich fein spielen? Also? Ein Selfie. Ein Selfie und Streifen, Michel. Ja? Das ist okay. Brauchen wir so viel für ein Selfie? Ist gut für die Streifen. Ja! 10,5. Ja! So Michelle staying in the house to call line on this. Ja! Fine! Oh, oh, oh! Да, 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 да. Hast du wollen mit hoch? Ja, ich denke, wir nehmen ihn auch gerade. Weil er war schon mehr als halb drauf. Да, ну только, да. Да. Можно контакт? Да. Только внимательно здесь останется. Если перевал будет, то... Oh, oh, oh! Wanted to hit that one a little bit more on the outside, try to leave that Hast du wollen mit hoch? red stone there promoting in the forefoot area. Asha will attempt to freeze now on that back red stone in the back of the button. Es hat nicht mehr so viel gefällt für das. Можно Trying to get to небольшой the контакт. inside so that Switzerland won't have an opportunity to use that yellow Но stone to лучше double it сделать out. надо. Сложное задание оставить ей. 7. Добавь. Свип. Вес хороший. О, Контакт. нет. Контакт. Только линия. Контакт. Да, 6, линия, да! 4-6 за. Да, 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 6 нет, за. не попадаем. Да, надо тереть, очень... О, 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 свип, да, 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 да. Da oder da? Der hat ein bisschen den besseren Winkel. Kann ich nicht so wie vorhin? Ich glaube es nicht, aber schau dir das an hinten. Du siehst nichts von dem. Ja, aber dann komme ich einfach... Надо тереть, очень... О, 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 свип, да, 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 да. Getting to the inside and pushing that stone back.
keeps those yellows in a really nice line there. I don't think Switzerland can see very much of that. You're in a bit better angle than me. Sander, what do you think? I think they're very hard to double these off, so Ich würde da, weil playing the da hit ist and roll die gleiche Höhe. for one, I think. Da hier mit einem halb treffen. Findest du gut? It's essentially a double off of their own red. Ich habe noch gedacht, wenn wir den Draw machen, ist -1, oder? Ja, wenn du schön bringst. Okay, let's go. Halb rein, Ja, hè? halb oder ein bisschen mehr. Okay. Das rollen wir daher, ist auch gut. Ja. Let's go. There's no gimme here, but won't have to stick the shooter. Needs to Ja. get to one of the yellows. Halb, hè? Ja! Fine! Woo! Ja, ja! Oh, good shot. Beautiful. Made contact. We cut them down to one, but why not just pick the shooter? Score the single point. Made it look easy there, Michelle Yecki. One red. One for Switzerland. Yes. 2-point lead, 6-4. Typ müssen wir jetzt schauen. Oh ja. Thanks. Schön so. Was machen wir jetzt? Powerplay nach? Ich würde den Tick machen, wir haben nie mehr als 2 bekommen. Ist gut. We're down to the 6th end of the gold medal game. Switzerland up 6-4. Ist gut. Could be a 6th gold medal at the World Mixed Doubles Curling Championship for Switzerland. They've won half so far. Now in its 11th year running. Я думаю, 6 за обязательно лоб. Лоб? Да. Будет хорошо, Pretty good если start попадешь в there. лоб, весом 6 за будет вообще супер. Да, саут. Wanting it to be perfect, just over crow's a hair. Russia also two-time world 7-6, champion пока in this меньше. discipline. О, свип. 2010 and 2016. Свип. О, только вес, Got линия two of the очень best много, не mixed попадаем doubles вообще. nations in the Вес final here. меньше. О, No surprises, really. болит, болит. Now these countries have been working very hard at this discipline, Нормальный, нормальный, нормальный. so not surprised to see them in the final. Mit die Shot! Fries, hè? Ganze 12! Ja. Lang ist gut. Ganze 8 wäre gut! Ist er. Muss Vor noch 4. Linie Vor ist 8. gut! Ganze 8 Er ist bis dran. Ist. Wir können zu viel! Er ist bis dran. Wow! Er ist sicher dran. Ja! Wir sollten die Linie behalten. Schräg ist. Okay. Finde ich nicht so schlecht, oder schon? Приз? Косой. Да. Я думаю так. So Russia's going to play the corner freeze on this red here.
А, мне кажется, больше, Маш. Прям сильно. A little bit heavy here, I think, from Garachev. Yeah, it looks a little wide. Повнимательнее. Что-то я добавил. Окей. Entweder zutun oder hier der Tab. Wäre vielleicht nicht schlecht. Mit So dem see Intern Switzerland wanting to try and rearrange this setup here a little bit. Optimal wäre, wenn wir die Winkel verstellen, aber Gut, T-Line ist gut. ja. Just want to try to unlock that back red stone. So they will have access to that yellow. Doesn't want to play a lot away here, just T-line. Just want to move that back red a little, keeping their shooter up front. Vor der 4. Achtung, Linie. T-Linie. Vor der 4. T-Linie. T-Linie. Vor 8. T-Linie. Vor 8. Okay. Ja, weiter. Wieder begehrt, aber ich würde mal nehmen, dass er einen rausschaut. Go, go, go. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ist gut so. Ja. Ran. 14, Ну, halb. это тот же один, мне кажется, Ja, das просто. Spiel da ist feiner wie hier. Да, это будет неплохо. Wie kannst du? Но только, да, надо прям проходить вот здесь вот и оставлять его атакой хотя бы, чтобы у нас потом были какие-то варианты. So Russia looking to play a corner Хороший вес. freeze. Вес супер. О, Линия, чуть больше пока. Линия супер. О, Вес о, надо. Больше, больше, больше. Вес надо. Вес супер. О, свип. Линия. Подвали. Нет, нормальный, да, 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 да. Wanting to get it by that one in the top 8. Оставь, 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 оставь. It's going to tick off, so Почему? Wir müssen entscheiden. hä? Ja, Entweder schneller drauf oder ein Guard. beides okay. Wir können es probieren, aber Und sonst bist du nass, oder? ja. Spinnt der Gelb, oder nicht? Er könnte ein bisschen, ja. Es hat ein bisschen Zäpfel dazwischen. Okay, let's go. so Michelle just letting Sven know how much space is between those two rocks on the button there. Wow. Yep. Wow. Lots of weight here. Really nice. Look at that. That is a great shot by Sven Michael. Yeah, just Session. that little tick off by Russia really set that up. Weltklasse. World class, says Michel Yaki. Indeed. Just the fact that he hits that way and spins it sideways. This is amazing. Great weight ability. That's the wrong shot to leave Sven. Чуть побольше веса. Needs to get this one in a good spot. Вес супер. Penultimate stone for Russia. Ой, Yeah, they do have hammer in this end, so СМИ идет. things were looking okay. О, достанет его легко. О, Love to set up for 2 here, tie the game. болить, 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 болить. Just get this as much buried as they can. It's a pretty good draw by Garachev. Probieren mit Hack. Ja. Also Links schneller. geht. Links kann ich ja nicht, Kannst gell? mal schauen, wie viel Jackie. das ist. Aber links kann Seems to think she can see enough to just follow it down with hack weight, tap it out. Ja, der ist schon gleich. Aber Up to you, welche Länge das du spielen. ich sehe halb. Was würdest Kannst du auch Peel kommen, wie du willst, oder Ich komme. ein 9.
komm, Hack, ist gut. Okay, let's go. Sven quite happy to let Yeki throwing whatever weight she wants to throw for this one. Could peel it out. Preferring a softer weight shot here, throwing hack. Wow. Looking like a touch more, if anything. Wow. Needs to curl here. Will make its move. Probieren. Will it get to it enough? At least out of the forefoot would help. That will help a lot. Good shot there. Great sweeping. Good management of these shots. These guys are really working well together. 7-5. Dann steht. 7-5. Да. Gut. Du gangst, dort hast du gesagt, probieren. Ja, ich Mit denke... dem Dunkel ist auch nicht so schlecht. Ja. Oh, Bonus steht... Okay. Last one of the sixth end. Пока сам. Facing two Swiss counters. Линия тоже. Пока Maria много. Komarova. Вылет. Ну, Karachev похоже. not Я не sweeping знаю, this может, one сядет, yet. садится. О, линия сама. Линия Needs full сама. 4 here for shot. This one looks heavy. This is trouble for Russia. Sven Michel on the sweep behind this tee line, trying to drag it. And how far will it go? All the way to that back 12. That is a steal of 2 for Switzerland. And that is a bit of an anticlimax here in this gold medal game, Сколько было? 69 добавлю. as it's now 8-4. But power play is still to come. Надо хотя бы 3 забрать. Jetzt ist klar. Jetzt nehmen sie es. A big steal of 2 for Switzerland in the sixth. Maria Komarova coming up heavy on a draw. Now the power play. Hack ist gut. Lange gut. Russia will be trying to set up a big end here. Michel Yeki with the tick shot. Trying to tap this corner guard onto the center line into the house. Open up that yellow. That's not a bad shot. I would have liked to see her shooter roll a little bit more away, but she'll be happy with getting that guard off that yellow stone and into the forefoot area. Ja, ja, das ist gar nicht. Das Would have liked to have kept it ahead of the tee line, but it's a pretty good shot. Я не знаю, это мягко внутрь, да? Линия супер. Веса нету. О, линий много. Веса нету, понимаешь, гард? Это внутрь очень было. Wanting to get this one down to the other yellow stone, but it's going to be just wanting to get it into the rings at this point now, but would have liked to have that froze down to the yellow. Ja, bis dran. Shelyaki having some great numbers here. Those are really, really fantastic numbers for mixed Bis dran doubles. ist gut, oder? Ja. Die, Achtung. Ja. Hinter 8, hinter 12. Okay. Er ist sehr schnell. Hinter Achtung. 12. Ja. Hinter 12. Wow. Hinter 12. Ja. Ist sehr schnell nicht. Ja. Ah, er möchte. Schau, was passiert. Doesn't want to remove it from play. Давай, 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 die ganze. Sehr schön. Wow. It just stops that one out.
clings on to the back line. Just sits enough. Goes out of play. Don't forget it has to go back. Yeah. Kein Strich mehr hat's mal gehabt. Wenn er darum vorankommt, hast du schneller Bande, gell? Hä? Weißt du, hast du schneller Bande, wenn er vorankommt. Да. So Russia looking to tap this red stone back. It's back to the house. Let's give them some backing. Свип! Без какой? Как? Оу, Как? оу, Как? оу, нет, Как? нет, нет. Свип. Needs to catch it as much as they can. Плохо. Окей. Ich glaube, Nase ist ziemlich gut, oder? Ja! Wie schnell warst du? Willst du auch wischen? Ja! Vielleicht so 8, halb 9, oder? Okay, ja, ist gut, safe ist gut. Hä? Slight advantage for Sven as well, throwing those middle rocks. Russia Ja. Go. Ja, going to have to do something special here to turn this game around. Would love to start with a multiple score in their power play here. Klein rollen. Let's leave a double. Hit and roll even. Try and set up a deuce. А? Ну, какие три? Где ты тут берешь три? С ним? Он же просто садит и все. А так, если фриз не приводишь, то вообще похоже на форс. Давай. Снаружи. Да, Борт. да. Ja, aber weißt du, ich denke, warum? Ja, er hat nur eine Zeit lang Или ausgehalten, also посильнее, wird чтобы selber auch ровно hinten больше. Aha. Wobei das schon wieder... Средний тейк. Средний. Да. So just wanting to hit that red stone and roll over in front of the other one. Оу. Легко. Нет. Легко, легко, Свип. О, нет. Да. Нормально. Ich glaube, Nase ist wieder gut. Those are always so hard to Ja, call. das kannst du auch ein bisschen so. Ja. Inch one way Weißt or du, the wenn other, er you roll Doppel too macht, far or ist not okay. far enough. Schlimm ist, wenn er hinten macht. Kommen wir wieder gleich lang. Ja, aber sonst rollst du halt ein bisschen hier. Hä? Sonst rollst du halt ein bisschen hier. Nase wäre noch gut. Ja, oder? das ist gut. Kommst du ihm in? Ja. Pretty happy to just throw this on the nose. Hat The yellow ihn gerade, hat ihn gerade. would leave a pretty tough angle for the double for Russia. Noch ein bisschen. Wow. Bit of a roll. We'll just pan over to Canada, Korea playing it out for the bronze. It's a 4-3 lead for the Canadians. Perfekt. Korea have used their power play, С потерей currently шутера. playing Да, stay. Canada's power play end in 7. Главное, нижнюю брать. Да. Средний. Looking for the double. Плюс был. Да. Бил. Давай дабл. Это он сам. Nice shot there. So Switzerland will be looked to hit the open stone here. 4-point lead. We'll be happy to give Russia their 2 coming home with their power play. Wir machen ein Spiel, hä? Ja. Nase wäre schön, hä? Ja. Wanting to keep the shooter for shot.
Sehr schön. Nicely done. It's not official if Yeki will be playing in the women's Она где-то нулем била. next season, but Она где-то 0 делала. I know for a fact at least one team would like to pick her up, and maybe more after her display here this week. Да-да. Yeah, she's played really well these last 2 games. Lots of experience on that team, though. Been in a couple of Worlds and Olympic Games between the two of them. She doesn't find time to commit to a women's team. We might still see her play the mixed doubles. Yep. See if Sven can cope with doing both. We'll see if we'll play with the crews. As this last stone here for Russia comes down to score 2. Хороший бросок. Good shot. 2 points for Russia. Still trailing the Swiss by 2. 1 end to go. Конечно. Maria Komarova will get this 8th end started, potentially the last end of this gold medal game. Russia needs to steal 2 for the extra end, playing against Switzerland's power play. Looking for the freeze on the red, this one coming up short. Not the greatest start, but there's still some guards up front, some cover. Ich kann die Garten mit dem Stein nehmen. Ja, ich kann ja nichts anderes machen, oder? Ich kann ja kein Spiel Ja, machen. so kannst du hier einen legen, aber der kommt noch mehr weg. Nein, das will ich durch. I guess the best thing Russia can hope for is to try and lie to and force Micheliecki to at least play against the game. So Switzerland choosing to throw this one through, not really wanting to put any more rocks in play than they need. Yeah, not easy to play a tech shot on any of those yellows either, without maybe leaving your shooter as a guard for Russia. Yep. As long as they can keep this left-hand side open, they're probably pretty happy. So Micheliecki draw the button for the win in the semi-final. I think they'll be confident that they can do it again here in the final. Yeah, and those corner guards aren't set up too bad for a double peel. I mean, we know Sven can throw it pretty hard, so maybe able to get the action and roll the shooter up. Супер линия! Вес отличный. Нет, ничего, поднять. Ein Drittel. Drittel bis halb. Out da drin. Nice draw around. Out. Now the peel on those guards called for by Sven Michael. Im Out haben, gell? Ja, out. See that big weight again. Uh-oh. Wants to catch both the yellows here. Try and spin the shooter up and out. Schau, was mit dem Roten geht. Oh. Wow. That is an interesting So this one
was the first, huh? Little situation there. So technical timeout called here by the teams. That'll just stop the clock so the teams can replace the stones to where they were before. I think so. That's fine. Yeah, yeah. Ah, she's Once both teams are happy, they'll carry on. No, that was Bouncing off the board. This was there, yeah. Давай вези. Ja, het is altijd niet That zoveel. can happen sometimes when you don't have a sweeper on each side. It's tough to follow everything that's happening. Yeah, and you're always watching what's going on in the house, so it's easy to be distracted by that. And then realizing that you weren't in position to stop a stone. That leaves better guard for Russia to use. The R-line shot's going, so definitely setting up for at least sitting two. Potentially they could be able to sit three here also. Ниже, когда бы не было. Давай, давай. Trying to get this buried. Zuerst würde ich den nehmen. Ja, Karte sehe ich nicht, das riskieren wir auch nicht. Okay. Wir haben entweder nehmen wir den, du musst am Schluss gegen 3 oder ich spiele jetzt den Double. Du hast noch einen, hä? Ja. Ich kann den Run probieren, aber... Oder Er das muss wir fragen nicht- den Stock hier. Ja. Haben wir auch. Timeout! Good time for timeout here, I think, for Switzerland. Just trying to figure out how they want to play this. Yeah, I just want to take a minute, take a look at everything, make sure they work all the options through here. Einen Doppel machen, wenn wir vorbeigehen, nehmen wir den. Trying to Aber think at the end. ja, weißt du, ich schieße schon nicht so, dass ich in allem vorbeischieße. Ich spiele lieber auf Sicherheit, aber... Weißt du, ich finde das schon cool. Es ist einfach, egal wenn er nicht kommt, er legt mir da hin. Am Schluss habe ich immer weniger einen 4 Fuß, oder? Schlägst vor. Da schaut ein Viertel raus. Da. Knapp probieren und sonst ist offen. Mit schnell. Ja, wenn dann schnell. Oder Wir man können einfach hier nur versuchen, mit schnell hier den zu machen. Aber das ist ja näher. Wenn er knapp nicht ankommt, dann Ja, gibt es den. wir sind uns einfach auf etwas einigen. Es ist dann nicht das gleiche Eis für hinten zu clearen wie für den. Dann würde ich den probieren und sonst kommt er an. Nützt denn da etwas? Mir passiert immer, er schlägt wieder das Gleiche, oder? Also nicht, dann probierst du Nein, von schon Anfang recht. an. Also was macht er? musst Überlegt mal, was macht er denn, wenn wir aufstehen? Was ist das nächste? Er muss hier nach vorne die Guard machen, oder? Ja, er macht einmal die Guard und Okay, dann macht er irgendwann am Schluss wird er vorne für 8 gehen. Jetzt nehmen wir den fort. Ja. Er macht Guard. Ja. Dann schießen wir den ab. Vielleicht sogar den Doppel, oder? Weil Ja. dann musst du sicher nicht gegen 3. Ja. Dann kann es aber sein, dass voll 4 musst spielen gegen 2. Ja. Ich würde jetzt immer aufstehen. Den würde ich nicht spielen nachher. Nein, noch nicht jetzt. Aber ich Aber kann auch versuchen, nachher- ein bisschen, nicht mit allzu viel Risiko, aber ich kann versuchen, den mitzunehmen. Und sonst ist Ja, ja. Worst Case ist der vor. Ja. Nein? Ja, machen das. Weil der ist ein bisschen weite Distanz. Nein. Also, Kein Run willst probieren. du Nase jetzt in Nase ist willst du nichts. den probieren? Ja. Nein, aber über die eigene. Ja, okay. sicher. Ja, das ist Gut. gut. Im Outhand, oder? Ja. Taking a look over at the bronze medal game. Canada scoring 4 in their power play in the 7th end. Korea conceding the game 8-3 final score. Es ist einfach da. So bronze medals for Kirk Myers and Laura Crocker. Ja. So the decision here is to just straight peel the guard and maybe catch the ones on the side. So close. Jesus. Again, a little trouble off of the bumper here. Technical timeout to try and sort that out. Ja. Haben doch die Steine. Jesus Christ. Hat nicht viel gefällt, du. Guard. Ja, aber sie müssen die Steine mal haben, dahinter. Das spielt keine Rolle mehr dort. So no guards in play now. She'll be attempting to get a guard on this stone here. Хороший Да, гард. ты перевали, думаю. Да, я вижу, да. А? Вижу, что линия перевал. сама. Russia with just a Сама до minute конца. 30 left on the Линия clock. супер идет. Слип, ниже, ниже. Да, 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 да.
but still have their timeout. Ниже, валить. Зачем? О, не надо. Молодец. He's slightly over curling. So yeah, Switzerland wants to play this. Sven's going to take a look at this double here. Machen wir, oder? Ja. Weißt du, nur wenn ich dazu hier schiebe, ist dann offen. Attempting Ja, oder to wenn schon hier auch. kill a yellow here, Ja, take just so you machen. don't have to play against the Okay, game. du. Ja. Let's go, Sven. Oder wenn wir da hinten dran nehmen, das wäre eine Option. Siehst du den? Nicht viel. Hey, schau schnell. А, у нас минута 26. Да. Nein, ich sehe. Nein, ein Viertel. Wir machen den Doppel. Schon wenn wir ihn nur ein bisschen verschieben, ist gut. Okay. Playing the big away here, at least get one yellow. Yep. Whoa, whoa. Maybe roll Whoa. this into the button. Whoa. Whoa. Maybe even catch that second yellow, get the double. Go, go, go. That's a good shot. And a really nice shot there. It's tough to get enough weight on that to punch that yellow through the house. Timeout called now by Russia. Stop the clock. Чтобы заставлять ее делать, надо, конечно, вот это выбить, но... Да, да, да. Ну вот сюда просто. Needs to be shot after this, so see what coach has to say. И всё. Понятно. Чтобы да. чирки эти были. Ну все, вот только подумайте, как это сделать. Щетку знаете, наверняка. Да, знаем, более-менее. Здесь же били. Да. Не торопитесь. Да, Да, мы мы для просто этого и по времени взяли. тайм-аут. Это только один здесь вариант, больше нет. Ага. Все равно есть что-то надо будет делать. Главное, шутер оставьте. хорошо. Да. Russia looking to score 2 to put this to an extra end. Ой, она, кажется, замазана. Там так валит, что без разницы. Да, да. Борт, наверное. Давай. Как? Как? О, поднять. Это Как? мимо. Это мимо, Дань, поднять. Hanging out there. Yeah, this one looks a little wild. Needs to make a Вали! move. Валить! Валить! Да, 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 вали, 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 вали. Окей. Sit Прости. 2. Ничего страшного. Doesn't make the roll and then underneath cover. And with a 2-point lead for Switzerland, all they need to do is hit this open yellow. Lots of time on their clock. So you'll see Michelle go through her pre-shot routine, take a breath, making sure she's picked her position in the house she wants to aim at. Go through what weight it is that she wants to throw. For the gold medal here, Michelle Yeki. Looking pretty good, Sven Michael. Just keeping this one clean. And that is it. Schweiz is the Weltmeister. Switzerland, world champions. If Sven Michael is the bricklayer, then certainly Michelle Yeki is the cement, and they've built a wall that nobody has been able to tear down. And a 9-6 win, 6th gold medal for Switzerland since the World Mixed Doubles Championship started in 2008. Quite the dominant. What a performance, and especially today in the semi-final. You want to sign this And one? the gold medal game I am going with this one. from both of these. Congratulations. Thank you very much. Just unstoppable. And together with coach Sebastian Stock. Schnell geht, der Antikleider haben.
They will now be able to climb to the top of that podium. Of course, devastation for Russia. But a very young team of Maria Komarova and Daniil Garechev. They'll have plenty of opportunities in the future. Let's go back and have a look at the highlights from the second half. Sixth end. Switzerland line to Maria Komarova, needing to draw for one. Just coming up slightly heavy. Slipping all the way to the back, 12. That is 2 stolen points for Switzerland, now with a strong hold on Russia, 8-4. With 2 ends to go. In the 7th, Russia using their power play. And will score 2 to stay within reach of Switzerland. He was able to set 2 before Michel Yeki's last stone, but just needing to get this yellow gone to become world champions, and no problem. 9-6 final score. Team Switzerland world champions. We have the winners, Team Switzerland with Kimberly Tuck. Congratulations, Team Switzerland. This is your 2nd World Mixed Doubles Championship, Sven, and the 7th for Team Switzerland. Tell me what your successes, your keys to your success this week were. Oh well, we just played well. We got better and better after every game, and we figured out the ice pretty well. And yeah, we had a good team spirit, and we were just hungry to get that gold medal today. Your numbers were fantastic in both games today, Michelle. Tell me how important it is for you to get a feel for draw weight very early in the game. It seemed to be a key in that game for you. Yeah, that's for sure. And it's good that we have practiced before those 9 minutes. That helps. And then I think when you have it once, the draw weight, then you're good for the whole game. Well, congratulations, you guys. You are now the 2018 World Mixed Doubles Champions. Thank you very much. Thank you. It's been a great week here in Östersund, Sweden. Again, this city has put on a fantastic curling championship for all players and spectators. We thank all volunteers and people watching at home. See you again next year.
Gut gespielt. Hopp, Schweiz. Bravo. Gruß nach Bauch, Gruß an die Landautstrasse. Gruß daheim. Hopp, Ibe.